Today our discussion topic is properties of unit cell. Properties of unit cell. Properties lo first one is coordination numbers, number of atom for unit cell, lattice constant, atomic radius, lattice constant, atomic radius, atomic packing fraction, number of atoms for unit cell, effective number of atom for unit cell. First one property is కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. దీన్ని మనం సిఎన్ షార్ట్కట్లో సిఎన్ అని సూచిస్తాము. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ the Bravais lattice points closest to given points are the nearest neighbors. The Bravais lattices points closest to a given point are the nearest neighboring atoms. Because the Bravais lattices is periodic, all points have the same number of nearest neighboring or coordinate number. It is a property of the lattice. It is a property of the lattice. Because the Bravais lattices is periodical, all the points have the same number, nearest neighbor or coordination number. It is a property of the lattice. A simple cubic has coordinate number is 6, and a body center cubic lattices coordinate number is 8. A face center cube coordinate number 12. Next, atomic packing factor. Atomic packing factor APF is defined as the volume of atom within the unit cell divided by the volume of the unit cell. Is defined as the volume of atoms within the unit cell divided by the volume of the unit cell. APF is equal to volume of the atoms in unit cell, volume of the unit cell, volume of atoms in unit cell divided by volume of the atoms. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి క్యూబిక్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్. క్యూబిక్ క్రిస్టల్ సిస్టంలో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సింపుల్ క్యూబిక్. Simple cubic has one lattice point, so is a primitive cell. In the unit cell on the left, the atoms are the surrounding are cut because only a portion, in this case 1/8, belongs to that cell. The nearest of atom belongs to nearing cells. Coordinate number is simple cubic 6. Coordinate number is simple cubic 6. స్ట్రక్చర్ చూడండి. ఈ స్ట్రక్చర్ మనకి సింపుల్ క్యూబిక్ సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యూనిట్ సెల్ యొక్క నియరెస్ట్ నెంబరింగ్ ఐటమ్స్ కోఆర్డినేట్ ఐటమ్స్ ఈజ్ మనకి 6 గాను ఉంటుంది.
Next is simple cubic structures. Rate due to low packing density, only PO has the structures. Closed packing direction or cube edges. Cube edges. Coordinate 6 nearest neighboring atoms. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా NaCl మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. NaCl యొక్క కోఆర్డినేట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ 6 గాను మనకి ఉంటుంటుంది. X యాక్సిస్ 2, Y యాక్సిస్ 2, Z యాక్సిస్ 2 మనకి టోటల్లీ 6 కోఆర్డినేట్ యూనిట్ సెల్తో మనకి 6 కోఆర్డినేట్ ఆటమ్స్ అనేటివి మనకి ఉంటుంది. ఈ స్ట్రక్చర్లో మనం చూసినట్టయితే, ఈ స్ట్రక్చర్లో కింద మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ యాక్సిస్కి 6 కోఆర్డినేట్గా ఉంటుంది మనకి. ఇలా sharing of corner atom with 8 neighboring unit cells. With 8 neighboring unit cells. ఇలా మనకి ఆటమ్స్ అనేటివి, కార్నర్ ఆటమ్స్ అనేటివి మనకి షేర్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ డైమెన్షనల్, దిస్ ఈజ్ 1 dimensional, దిస్ ఈజ్ 2 dimensional, దిస్ వన్ ఈజ్ క్యూబిక్ 3 dimensional. 3 dimensional మనకి 6 నియరెస్ట్ నైబరింగ్ ఆటమ్స్ మనకి ఉంటుంది. 8 కార్నర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. 8 కార్నర్ పాయింట్స్లో మనకి 6 నైబరింగ్ ఆటమ్స్ అనేవి మనకి ఉంటాయి. ఇలా నంబరింగ్ ఆటమ్ ఫర్ యూనిట్ సెల్. సింపుల్ క్యూబిక్లో 1 అండ్ బాడీ సెంటర్లో 2, ఫేస్ సెంటర్లో 4. నెక్స్ట్ అటామిక్ packing factor ఫర్ సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. where crystals lattice parameter is A, distance of the any two molecules or atoms is called lattice parameter, that is A, and radius of the unit cells atoms or molecules R is equal to 0.5 into A. Next, coordinate number 1 atom for unit cell. 1 atom for unit cell. Next, FEF of the simple cubic structure. For example, that is volume of the atoms for the unit cell divided by volume of unit atom, that is equal to coordination number is 1 into volume of the atom, that is 4/3 pi r cube కాబట్టి 4/3 pi r cube is r is equal to 0.5a కాబట్టి r cube is equal to 0.5a whole cube divided by volume of unit cell a cube. మనం చేసినట్టయితే ఏ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయితే AFF ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి 0.52 వస్తుంది. అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ సింపుల్ క్యూబిక్ సిస్టంలో 0.52గా మనకి వస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బాడీ సెంటర్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. బాడీ సెంటర్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ ఇందులో కూడా ఆటమ్ touched each along the cubic diagonals. All atom identical. The center of atom is says different only for easy viewing. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే 2 atoms for unit cell, 1 center plus 8 corner, 1 center plus 8 corner into 1 atom by 1 into 1 by
8. కాబట్టి టోటల్ కోఆర్డినేట్ నెంబర్ ఈజ్ 8. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్నం, ఫెర్రస్, టైటానియం, మంగనియం అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. Body center cubic. BCC has two lattice points, so BCC is non-primitive cell. BCC non-primitive cell. BCC has 8 nearest neighbors. Each atom is in content within neighboring only along the body diagonal direction. BCC has 18 nearest neighboring atoms. Each atom is connected with neighboring only along the body diagonals. Many metals, ferrous, nickel, lithium, etc., including alkali and several transaction elements, choose the BCC structures. Atomic vacuum factor BCC. AFF of the body center cubic structure is equal to 0.68. That is where unit cell volume of the unit cell is 2 and radius r is equal root 3a by 4. Root 3a by 4. Therefore AFF is equal to volume of the atoms in unit cell divided by volume of the unit cell, that is 2 into 4 by 3 pi r cube divided by a cube, where r is equal to root 3a by 4, that is root 3a by 4 whole cube. సింప్లిఫికేషన్ చేసినట్లయితే మనము ఏ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏపీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బాడీ సెంటర్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్లో 0.68 గాను మనకి వస్తుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫేస్ సెంటర్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. Face center cubic structure. Atoms touch each other along the free diagonal. All atoms are in identical free center. Atoms shared differently only one face is UV. Aluminum, copper, nickel, platinum, etc. molecules అనేటివి FCC సెంటర్ని చూజ్ చేసుకుంటాయి. Coordination number is 12. 4 atoms for the unit cells. 6 faces into 1 by 2 plus 8 corner into 1 by 8. Atomic packing factor. Atomic packing factor where radius of the unit cell, that is 4r is equal root 2a, that is r is equal to 2a by 4, where atoms unit cell is 4, that is APF is equal to unit cell atom divided by volume of the unit cell, that is 4 into 4 by 3 pi r cube, where r is equal to root 2a by 4 divided by a cube. సింప్లిఫికేషన్ మనం చేసినట్టయితే ఏపీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.74. 0.74 atomic vacuum factor of the FCC. Next one is the FCC structure. FCC స్ట్రక్చర్ మనం ఇప్పుడు డయాగ్రామ్లో చూసినట్టుగా FCC స్ట్రక్చర్ అని మనకి కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ ABC అనే 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేవి మనకి బ్రావియో లాటిసెస్ అనేవి కలిగి ఉంటాయి.
The most important crystal structures. First one is sodium chloride structures, cesium chloride structure, hexagonal closed bracket structures, diamond structures. First one is sodium chloride structures. Sodium chloride also crystalline in a cubic lattice but with a different unit cell. Sodium chloride structure constant of equal number of sodium and chloride ions placed in alternate point of the simple cubic lattice. Each ion has a 6 of the other kinds of ions is nearest neighboring. ఇలా ఉంటుంది చూడండి, మనకి 6 నియరెస్ట్ నైబరింగ్ ఐటమ్స్తో సోడియం క్లోరైడ్ అయానిక్ బాండ్తో కలిగి ఉంటాయి. ఇలా ఉంటుంది మనకి బాండ్ సిస్టమ్ అనేది. Sodium chloride structure. If you take the NaCl unit cell and removing all the red Cl ion, if the left with only the blue Na, if we compare it with the FCCC unit cell, it is clear that then identically those the sodium is in phase suitability. Sodium chloride structures. These structures can be coordinated as the phase center cubic Bravais lattices with a basis constant of the sodium ion at O and A chloride ion at the center of the coordination orb. A by 2 is equal to X, Y, Z. Next one is cesium chloride structures. Cesium chloride crystalline in a cubic lattices. The unit cell may be depicted as shown. Cesium is totally chloride is gold. Cesium chloride consists of equal number of calcium and chloride ion placed at the point of a body center cubic lattice, so that each ion has 8 of the other kind has 8 nearest neighbor. Next one is hexagonal closed packing structure. This is another structure in the common property in metal. In the addition to layer of the atom which form the base of the upper face of the hexagonal, there is also an interning layer is of the atom arranged such that each of those atom nearest or disappear better there is in the base. Hexagonal closed packing structure, Bravais lattices, hexagonal lattices Hg, Be, Fg, Hf are group 2 elements or types of structures where interparameter lattices A is equal to B 120 and C is equal to 1.6.2 A. Basis is 0, 0, 0 and 2 by 3A, 1 by 3A, 1 by 2C. Fraction, close packing. Next one is diamond structures. The coordinate number of the diamond structure is 4. The diamond lattices is not a Bravais lattices. Silicon germanium crystalline is diamond structures. Diamond crystal structures. ఈ విధంగా మనకి డైమండ్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అని ఉంటుంది.
Next one is zinc blend. Zinc blend has a equal number of zinc and sulfur ions distributed on a diamond's lattices so that each have four of the opposite kind nearest neighbors. The structure is an example for the lattices with a base which must describe both because of the geometrical position of the ion and because of the two types of ion occurs, gallium arsenide. For example, zinc blind is the name of given by mineral ZNS. It has a cubic closed packing factors array. Sulfide in the zinc is tetrahedral sides of the lattices. This one is properties of unit cell.